Om Yantimarandasya Gananjana Shalakaya Chakshuramiritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Vistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gidamayam Dadati Svapadantikam Jase Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vācālam angum langayate girim yat kripadam aham vande Sri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyeshwaram. Hare Krishna. Hare Krishna. Good evening, thank you all for coming. Добрый вечер, спасибо вам за то, что пришли. Today we'll have a little presentation about how to increase sankirtan and preaching. Сегодня у нас будет маленькая презентация на тему того, как улучшить санкиртану и проповедь. Many times the devotees are asking, how is Bhakti Sibhushan doing? Много раз меня спрашивали, как проходит распространение книг. And I have to tell them, well, it depends. You know, some places are up, some places are down, some places are same. It's like the weather, you know, fluctuating. И я говорю обычно, что в разных местах оно происходит по-разному. Где-то лучше, где-то хуже. Это похоже на погоду. So today we're looking at different strategies on how to improve our preaching. И сегодня мы посмотрим на разные стратегии того, как мы можем улучшить нашу проповедь. What you're going to hear about tonight, you can use for your personal life, for your devotional service, for your business, for your family, and for Bhakti Sibhushan. То, что вы сегодня услышите, можно использовать в вашей личной жизни, в проповеди, в бизнесе или в собственной жизни. И, конечно, в распространении книг. И, конечно же, в распространении книг. So this course, this little talk is not just for book distributors. Это не только для тех, кто распространяет книги. Before we start, I have a little question. Who here is a Sankirtan devotee? До того, как мы начнем, я хотел бы спросить, кто здесь из преданных занимается санкиртаной? Преданные санкиртаны. Преданные санкиртаны. Преданные санкиртаны. Преданные санкиртаны, кто здесь? Who here is a преданный Sankirtan? What kind of devotee are you? I'm not. You're not? I'm not. Are you chanting Hare Krishna? Yes. Okay, then you are a Sankirtan devotee. I'm cleaning. Yes, you're cleaning floor of temple, so you're a Sankirtan devotee because you're helping the Sankirtan mission. Thank you. Вы являетесь What kind of a devotee are you? Какого рода санкиртаны вы занимаетесь? You chanting Hare Krishna? Вы успеваете с это именно? So you're a Sankirtan devotee. Ну, значит, вы преданный санкиртан. We are all in the Sankirtan movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Мы все находимся в движении санкиртана Шри Golokera Чайтаньи. Premadana Harinama Sankirtana. Narottam Das Thakur stated that this Sankirtan is coming directly from Goloka Vrindavan. Говорится, что это движение санкиртана оно происходит прямо из Галока Вриндавана. We don't have temple devotees and Bhakti Vriksha devotees and Bhakti Sibhushan devotees and business devotees and manager devotees and kitchen devotees. We only have Sankirtan devotees. У нас нету тех, кто преданных, которые занимаются на кухне, которые Бхакти Врикшей занимаются или менеджментом, или бизнесом. Мы все движение санкиртана. Sankirtan is the Yuga Dharma. This is the process for self-realization in this age. Санкиртана это юга-дхарма, процесс, который процесс самореализации в этот век. We have to give him the turbo, the chip implant. It's going to be a long evening, so you better wake up. Okay. So, Sankirtan is not optional. Санкиртан это не optional. опционально. Sankirtan is mandatory. Mandatory. Основное. Да, санкиртан это что-то основное. It's for everybody. Это для каждого. And it doesn't matter
what kind of service you perform. И это не зависит от того, какого вида служения вы выполняете. If you see it as a connection to the Sankirtan movement, if you do your service to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu, you're part of the Sankirtan mission. You are a Sankirtan devotee. Если вы совершаете какое-то служение для санкиртаны, то вы уже являетесь преданным санкиртаны в движении Шри It's Чайтаньи. like if you're in the army, some people are fighting on the front lines, some people are in the office, some people are in the kitchen, some people are in the supplies, some people are in the mechanical workshop. But it's all part of the same endeavor. We have to win this war. We have a mission. Так же, как, например, на войне. Кто-то находится на фронте, кто-то занимается на кухне, кто-то механик, кто-то поставляет снаряды. Также и мы находимся в военном. For some of you, this may seem like a little new, and for some of you, this may seem like old news. Для кого-то это может быть новостью, для кого-то это может быть уже не ново. I see some old faces. Я вижу уже такие старые лица, and some very old faces, которые очень старые, and some very young faces. Очень молодые. So, but I'm going to treat you all the same. Но я буду относиться к вам одинаково. Because you're all Sankirtan devotees. Потому что вы все преданные санкиртаны. So I'm going to show you a few pictures and a few movies, and I'm going to tell you a few stories and a few jokes. И я вам покажу несколько слайдов, несколько фильмов, расскажу несколько историй и несколько шуток. And if you like it, then use it. И если вам понравится, вы можете это использовать. And if you don't, never mind. You will forget it. By tomorrow morning, it will all be gone. А если нет, то не волнуйтесь сильно. К завтрашнему утру оно может все рассеяться у вас в голове. Okay? Дальше. So we're not talking about a new ideology here. Мы не будем здесь рассказывать о какой-то новой идеологии. This is not some new project. Это не какой-то новый проект. Some new doctrine. Не какая-то новая доктрина. This is what we are meant to be doing all along, since day one. Это то, что мы должны были делать, начиная с самого первого дня. But you see, many of us here in this room, you did not join in the 80s or in the 90s. Many of you came recently. Многие из вас не пришли в 80-х, вы пришли недавно. So, depending on where you came and how you came, you may or may not have heard this. В зависимости от того, откуда и как вы пришли, вы могли не слышать об этом. When you came to the Hare Krishna movement in the 80s or 90s or in the 70s, there was no way of avoiding Harinam Sankirtan. Если вы пришли в это движение в 70-х или 80-х, у вас бы не было шансов как-то избежать санкиртаны. But for new people who come to Krishna consciousness now, these days, in this age, you may be in a place where nobody has ever done Harinam or has ever done Bhukti Sibhushan. Но если вы пришли недавно, то возможно и такое, что вы вообще никак не соприкасались с Харинамой или с распространением книг. So therefore, we have made this presentation for people all over the world, just to explain to them what is it that Srila Prabhupada wanted to do. И эта презентация, она для того, чтобы рассказать, что же нам дал Шрила Прабхупада, что же мы должны делать в связи с этим. Vishwanath Chakravarti Thakur has stated, что Прабхупада хотел, чтобы было сделано. Ну, что он хотел бы, чтобы мы делали. Как говорил Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has stated, так же, как говорил Шрила Vishwanath Chakravarti Thakur, так как он говорил, that the perfection of the life of the disciple, что the perfection of the life of the disciple, совершенство жизни преданного is ученика to study, understand, and imbibe, live the mood of the spiritual master. Заключается в том, чтобы прожить, To study, изучить, understand, понять and imbibe means и to прожить live ее.
the mood, the spirit of the spiritual master. Настроение духовного учителя. Okay. Are you all comfortable? Вам всем удобно? It's important to be comfortable. Очень важно, чтобы вам всем было Because if удобно. you're not comfortable, you can't really listen and focus. Потому что если вам неудобно, то вы не сможете слушать и воспринимать. There's some free space in the back. If somebody feels tired, you can also lie down. But otherwise, we'll get started. Там сзади есть немного места, и те, кто хочет, может прилечь там. Ну, а так мы начнем уже. So devotees ask, so how is book distribution doing? Ну, преданные меня спрашивают, как же проходит Do you want to know how book распространение distribution is книг. doing? Вы хотите знать, как это происходит, как это сейчас двигается? Харибо! Thank you for your great audience participation. Спасибо за ваше участие. I knew you're the best. Вы лучшие. So I'm going to tell you anyway, even if you don't want to know. I will tell you. Даже если вы не хотите знать, я вам все равно сейчас расскажу. Okay, here is it. In 2009, the whole world distributed 6.1 million books. В 2009 году весь мир Look here, it's closer. Распространил 6 миллионов 100 тысяч книг. And in 2010, 6.6 million. В 2010 6,6 миллионов. And last year, almost 7.3 million books. И в последнем, предыдущем году, в 2011, это почти 7,3. If you cannot see the screen, then please sit somewhere where you can see the screen. Если вы не можете видеть экран, пожалуйста, сядьте там, где вы сможете его увидеть. 7 million all time on The whole year. 1 year. 1 year. 1 year. So you can see the trend is going in the right direction. It's going up. Slowly, but it's going up. Вы можете видеть, что тенденция идет к увеличению. Потихоньку, но она идет вверх. Okay? So, and these are the top 10 countries. Итак, это топ-10 стран. On place number 10, we have India with 64% of the world's distributed books. На 10 месте у нас Индия с 64% всех распространенных. And most of that is in 1 month, the month of December. И это все произошло только в один практически месяц, в декабре. How is India doing that? Как Индия это делает? A lot of devotees, each distributing some books. Много преданных распространяют каждый хотя бы по одной книге. Then we have Russia with 7%. Дальше у нас идет Россия с 7%. Харибо! Mama Россия ки! And it's great, Это замечательно, but it could be much better. но могло быть гораздо лучше. Because you have 10,000, more than 10,000 devotees in Russia. Потому что у нас есть больше, чем 10 тысяч преданных в России. So what's going on? Что же происходит? Everybody's in comfort zone. Все находятся в своей комфортной зоне. If every devotee in Russia would just distribute 10 small books, Если каждый преданный распространит хотя бы 10 маленьких книг, then Russia would distribute maybe 200,000 books every month. тогда в России бы распространилось примерно около 200 тысяч книг. That would mean 2.5 million books Тогда бы в год было 2,5 миллиона in a year. в год. That's a start. Это хорошее начало. Not bad. Who here can distribute 10 small books a month? Кто здесь мог бы распространить 10 маленьких книг в месяц? Everybody, right? Все, не правда? Everybody can do 10 small books. Все могли бы это It's сделать. not a big deal. Это не такое большое дело. So, you know, you have to think, what can we do to increase? Вы должны подумать, что же мы можем сделать для того, чтобы увеличить это количество. America is just a little bit behind with 6%. Америка всего лишь чуть-чуть сзади с 6%. You don't want to be defeated by America. Вы же не хотите быть побежденными Америкой. Never. Никогда. So, but then you better start moving. Тогда вам нужно уже начать беспокоиться. Is it true that we have 6, we have 7, they have 6?
Правда, что у них есть... What do you think? I'm just making some stories. Yeah. Что кажется, что я просто выдумал это. These are the facts. These are the actual figures. И это настоящая This is reality. реальность. Amazing. So, but in America, there is a new phenomena. There is some new strategy coming up. В Америке сейчас появляется новый феномен, новая стратегия. This is the whole of America, and you see this blue quadrant. There's 4 small temples, which are very, very small centers, but they're doing 20% of America's distribution. Итак, вы можете видеть вот этот синий фрагмент. Это 4 маленьких храма. Они сами по себе являются маленькими центрами, но они распространяют 20% всех книг. None of these 4 centers have brahmacharis living in the temple. It's all congregation. И у них нет ни одного брамачари в центрах. Это все община. We're going to study what they're doing, okay? И мы должны изучить, что же они делают. Because wherever you see success, you can copy it. Потому You что should learn. там, где вы видите успех, вы можете скопировать его. Like here in this temple also, I believe you have 4 or 5 devotees living in the temple. Как, например, здесь вы можете видеть, что здесь как минимум 5 преданных живут. How many? Сколько? So, yeah. So, but you have a few hundred people living in the area, in this region. У вас несколько сотен человек, живущих здесь в регионе. So the question is, how can we connect these few hundred people to the temple and to the sankirtan endeavor? И вопрос в следующем: как же мы можем всех этих людей присоединить к движению санкиртаны в рамках этого храма? Let's look at San Jose. Давайте посмотрим на Сан-Хосе. That's in Silicon Valley, California. Это в Силиконовой долине, Калифорния. In 2006, they started with 10,000 books. В 2006 году они начали с 10 тысяч книг. And now they're doing 75,000 books. И сейчас у них 75 тысяч книг. How did this happen? Как это у них получилось? They started a program called Monthly Sankirtan Festival. Они начали программу, которую назвали ежемесячный санкиртанный фестиваль. Once a month, for a whole weekend, everybody goes out to do Harinam and to distribute books and prashad. Раз в месяц на выходных все выходят на Харинаму, чтобы распространять книги и прасад. They get up to 500 devotees going out. И у них есть около 500 преданных, которые выходят на улицу. And you see, this is their team. И вот их команда. And you have students and housewives and businessmen and engineers and retired people. And, you know, these are people like you and me. И здесь и все. Здесь есть домохозяева, те, кто уже уволился, студенты. Это люди, как вы и я. They all have jobs. They're all professionals. They all have house and mortgage and cars and dogs and the whole thing. Они такие же, как вы. У них есть дом, у них есть машина, собаки. But once a month, they all go out together and have a Sankirtan festival. Но раз в месяц они выходят все вместе для того, чтобы выйти на санкиртану. And they're blissful. И они полны счастья. Shasta is blissful. Блаженство, да. Now Toronto, this is Canada. И вот Торонто, Канада. They started with 5,600 in 2008, and now they do 37,000. Они начали с 5 или 6 тысяч книг в 2008 году, и сейчас они делают почти 37 тысяч. Now you may say Russia is cold. Вы можете сказать, в России холодно. But Canada is very cold. Но в Канаде очень холодно. And these are mostly Indian people. И это в большей части индусы. Hindus? Yes. Indian people. Okay, there's one white girl. There's one white girl. Есть одна вот белая девушка. But they're all going out and distributing. Но они все выходят вовне и распространяют. And they're all in a foreign country. You know, they're not Canadians. They just went there for job and stayed. Но и они все там являются иностранцами. Это не их родной дом, они приехали туда работать. This is Washington, the capital. И это Вашингтон, столица.
They did 4,800 in 2009, and now they do 28,000. В 2009 году у них было 4,7 тысячи, сейчас у них 28 тысяч. And this is the team. А вот их команда. Now this is not your regular football team. Это необычная футбольная команда. This is more like the mamas and the papas. Это больше мамы и папы. But they're going out. They're doing it. Но они выходят, они делают это. And here we have Laguna Beach, just south of Los Angeles. They started with 1,000 books, and now they do 15,000 books. И вот Лагуна Бич, это юг Лос-Анджелеса. А в 2009 они начали с 1000 книг, сейчас у них почти 15 тысяч. And this is the team of Laguna Beach. А вот их команда. This is more like the pensioners. Pensioners. Это они в большей степени это пенсионеры. But they're all going out, doing Harinam and doing book distribution. Но они все выходят на Харинаму, они выходят на распространение книг. So if they're doing it, what about us? Если они это делают, тогда что у нас? Now here you see, in these 4 centers, they have increased, since they started this program, they have increased 600%, 6 times. И вот вы можете видеть, что в этих центрах они увеличили примерно в 6 раз количество исполнения книг. Would you like to increase your Sankirtan 6 times? Вам бы хотелось увеличить санкиртаны в 6 раз? Yes. Now I know you like. Haribol! Вы бы хотели. What about the rest? А вот остальные как? Haribol! Thank you for your great audience participation. Спасибо вам за такое участие. Now I know Да, you have to speak into the microphone and speak louder. No, don't move back, otherwise they can't see. So here's the program, monthly Sankirtan festival. И в этом это и есть программа, как ежемесячный санкиртан фестиваль. Sankirtan is for everyone. Санкиртан для всех. Who here is a Sankirtan devotee? Кто здесь преданные санкиртаны? Okay, we still got some work to do. У нас еще есть много работы. Don't worry, we just get started. Okay. Мы только начали. So what is monthly Sankirtan festival? Так что же это такое ежемесячный санкиртан фестиваль? It's a fun festival which involves everybody giving Krishna's mercy. Это веселый фестиваль, который распространяет милость Кришны. You all like festivals, right? Вам же всем нравятся фестивали? Да. Yes. I know it's been a long winter. Я знаю, это была очень длинная зима. You had a lot of snow. У вас было очень много снега. But now it's springtime. Но сейчас время весны. And the sun is out. И вышло солнышко. And you should wake up. И вам нужно проснуться. Because the Sankirtan season has started again. Потому что сезон санкиртана начался снова. I know some of this sounds a little American to you, so you just have to translate it на русский, into your own psychology, your own mentality. Я знаю, это может звучать немножко по-американски, вам нужно перевести это в рамках своей психологии. So just absorb the essence, okay? Попробуйте впитать в себя суть. So here is the recipe. If you want to make a cake, here is the recipe. И вот рецепт. Если вы хотите испечь какой-то торт, то вот он. These are the ingredients you need. Вот ингредиенты, которые вам нужны. Mission, vision, people, Sankirtan places, infrastructure, systems, and some tools, paraphernalia. Итак, миссия и видение, люди, точки санкиртаны, где это происходит, инфраструктура, система и вещи, которые мы используем. Парферналия. So, the mission and the vision, it comes from Prabhupada. Итак, миссия и видение, оно происходит из Прабхупады. We don't have to invent something new. Нам не нужно ничего нового изобретать. Prabhupada gave it already. Прабхупада это уже нам дал. That's very nice. Уже это хорошо. Because otherwise we have to sit down, oh, what should we do? Iначе бы нам тогда пришлось сесть и думать, что How we нам gonna do делать, this? как нам это сделать. There's no need for that. Не нужно этого. Srila Prabhupada has already given us what is the mission and the vision. Он уже дал нам, в чем заключается миссия и видение. How many of you know the 7 purposes of ISKCON?
Как много из вас знают 7 причин, принципов ИСККОН? Have you heard of the 7 purposes of ISKCON? Вы слышали о 7 принципах ИСККОН? 7 целей ИСККОН. If not, what are you doing here? Если нет, тогда что вы тут делаете? I know, I'm also only here for the food. Я знаю, я тут тоже только что поесть. I heard there's good food here and Я слышал, nice music, хорошая еда и музыка, good mineral water. и минеральная вода, ничего. We should know why we're doing what we're doing. Нам нужно знать, что мы делаем, как мы делаем. When Prabhupada founded ISKCON in 1966, he gave 7 purposes. Когда Прабхупада основал ИСККОН, он дал нам эти принципы, You don't have to look at цели. me, you have to look at them. Yes. But now you're sitting on the floor. It's not very comfortable, and you should be facing the audience. Can you sit front? Sorry, short technical intermission. Небольшое техническое вмешательство. Excuse me. So when Prabhupada came, he founded ISKCON and he wrote down these 7 purposes. И когда Прабхупада основал ИСККОН, он дал нам эти 7 целей. And they're mentioned in Lilamrita. И они указаны в Лиламрите. So your homework till Sunday is to read and learn the 7 purposes of ISKCON. И ваше домашнее задание на воскресенье будет тем, что вы должны изучить эти 7 целей ИСККОН. Is that okay? Хорошо? Can you do that? Вы можете это сделать? Пожалуйста. No? Okay, you still think about it. All right. This is for you, you know, this is not for me. Это же для вас, это не для меня. If you know this stuff, this will help you for your whole life. Если вы знаете эти вещи, это поможет вам во всей вашей жизни. If we would have had a course like this, 1980, when I joined, I would have paid a lot of money to take that seminar. Если бы у нас был что-то какой-то такой подобный курс в 80-х, я бы с удовольствием заплатил бы много денег, чтобы в нем участвовать. There was no course, there was no seminar. Не было таких курсов, не было таких семинаров. It was just, here are the books and here is the street. Было просто вот здесь вот книги, а вот здесь вот улица. I said, what to do? They said, don't worry, you will figure it out. Я спрашивал, а что же мне делать? Они говорят, да не волнуйся, ты сейчас все поймешь сам. Everybody went out. Все выходили на улицу. Some came back. Некоторые возвращались, Some didn't come back. некоторые нет. So, you have the good fortune now to have a lot of senior devotees here who already made the mistakes. У вас есть огромный плюс в том, что у вас есть старшие преданные, которые уже здесь совершили ошибки и могут ими поделиться. So if we're a little inquisitive, if you're a little bit introspective, we can learn from all the other devotees who already made the experiences. И если вы хоть немножко проницательны, вы можете получить этот опыт от старших преданных. Then we need some people. И нам нужно какое-то количество людей. You need a Sankirtan leader, you need team leaders, members, director, accountant, the person who does the stocking and warehousing and prasadam production. И нам нужны лидеры санкиртаны, нам нужны те, кто работает в команде, члены команды, те, кто согласует, те, кто считает, те, кто общается с общественностью, и те, кто занимается просадом. Sometimes people come here and they say, what can I do? Иногда люди приходят и говорят, ну что я могу сделать? And then we tell them, you can clean the floor and you can give money. И мы им говорим, вот вы можете помыть пол и дать денег. But they say, I don't have any money. Но они говорят, у меня нет денег. And he already cleaned the floor. И мы уже помыли пол. So what can I do? Так что же я могу сделать? You can go on Sankirtan. Вы можете идти на санкиртаны. Everybody can go on Sankirtan. Все могут идти на санкиртаны. So, this service is not restricted to a few rare individuals. Это
это не какое-то служение, которое строго определено малому количеству людей, преданных. You know how this movement started? Вы знаете, как началось это движение? Srila Prabhupada sat in the park, Tompkins Square Park in New York City, under a big tree. Прабхупада сел в Нью-Йорке в парке Tompkins Square Park. It's a big word. Tompkins Square в парке под большим деревом. And he chanted Hare Krishna. Я воспевал Харе Кришну. And some people sat down and they chanted with him. И некоторые приходили, садились и начинали воспевать с ним. And then they went with him to 26th Avenue, to his little store. И дальше они пошли с ним на 26-ю авеню в его маленький магазин. And Prabhupada would give class on Bhagavad Gita. И Прабхупада давал класс по Бхагавад-гите. And then he would take one apple and would cut it into different pieces, and he would hand everybody one slice of apple. И тогда он брал одно яблоко, резал на много частей и давал каждому по кусочку. That was the beginning of the Hare Krishna movement. И это было началом Харе Кришна движения. And now we have big temples and big organization and big meetings and big problems. А сейчас у нас есть большие храмы, большие собрания и большие проблемы. Because we have become so sophisticated and so elaborate and so important. Потому что мы стали... Complicated. Потому что все стало очень сложным. Elaborate, complicated. Все стало очень сложно. So sometimes when your life is too complicated, you have to make it more simple. You have to bring it back to the essence, to the basics. Тогда, когда ваша жизнь становится очень сложной, вам нужно прийти к истоку, к его изначально. When things don't make sense, you just have to bring it down to the essence. Когда вещи перестают иметь значение, вы должны прийти к его изначальному. And what is that? В чем же он? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Krishna is God and I'm His servant. Кришна Бог, а я всего лишь его слуга. And all living entities are my brothers and sisters. А все живые существа — это мои братья и сестры. And I'm here to serve them also. И я здесь, чтобы послужить им. That's pretty simple. Это же просто. And it makes life quite easy and sublime. И это делает жизнь достаточно. So you see, we need a lot of people here. There's a lot of job opportunities. There's no unemployment in the Hare Krishna movement. Вы можете видеть, что здесь нужно много людей, и нет места для безработицы. Nobody can say there is nothing for me to do here. Никто не может сказать, что мне здесь нечего делать. We need a few places where to distribute. Нам нужно несколько мест, где мы могли бы распространять. Basically, you can go anywhere where there is people. Вы можете идти в любое место, где есть люди. And you need a book room where you keep all the books. И нам нужно место, где мы храним книги. Now, there's many centers which don't have a book room. Очень много центров, в которых нет такой комнаты. You have a book room here? У вас здесь есть такая? Good. Just checking. Проверяю. One time I flew into, it was in Brazil, not Rio de Janeiro, Sao Paulo. They had no books. Однажды я летал в Сан-Паулу, там не было вообще книг. I said, you invited me to give Sankirtan seminar and you have no books. Я сказал, вы пригласили меня, чтобы я дал семинар по санкиртане, но у вас книг нет. So I asked them, where is your library? Я спросил, где же ваша библиотека? And they're, ooh. So I took all the books from the library and I said, I'm going to punish you. I'm going to take all your books and sell all your books. So that you teach you a lesson that you have to order books. И я сказал, я вас тогда накажу, я возьму сейчас все эти книги из библиотеки и пойду их распространять. И таким образом вы поймете, что вам нужно заказывать книги. Then you need systems of accounting. You need to know what happens with the money. И вам нужно иметь систему подсчета для того, чтобы понять, куда уходят деньги. Systems of communication. Вам нужна система коммуникации. So you can communicate with all the devotees in your team. И чтобы вы могли общаться со всеми членами команды. And you need a few things like stickers and mantra cards and
invitation cards and musical instruments. И вам нужно стикеры, вам нужны мантру-карты. Приглашение. Small cards with the Mahamantra. Маленькие карточки с махамантрой. Musical instruments. Музыкальный инструмент. So how does such a Sankirtan festival look like? И как же выглядит такой санкиртанный фестиваль? You get together in the morning and you have a morning program. Вы собираетесь все вместе утром, и у вас утренняя программа. Where you chant Hare Krishna and you hear Srimad Bhagavatam. Вы успеваете Together as a team. Вы успеваете Харе Кришна, слушаете Шримад Бхагаватам, все вместе как команда. Then you have breakfast. Потом у вас завтрак. And then you have a little training session. How to distribute books. Потом у вас How to interact with people. И потом у вас небольшой тренинг, семинар, благодаря которому вы можете понять, как же выходить на санкиртану. And then you go on the street for 3 or 4 hours to do Harinam and to distribute books. И дальше вы выходите на улицу на 3-4 часа, чтобы на Харинаму и распространение книг. And then you come back to the temple and you eat lunch and you share stories and realization. How was it? Who did you meet? What happened today? И дальше вы приходите обратно в храм, принимаете прасад и делитесь историями о том, как у вас прошло, своими реализациями во время санкиртана. So this is a very simple program that can be followed. И это очень простая программа, которую мы могли бы следовать. Now some temples, some centers, they like this so much that they say we don't want to do only one day, we want to do 3 days per month. И некоторые центры, они говорят, что мы не хотим, чтобы это было 1 раз в месяц, мы хотим, чтобы это было как минимум 3 раза в месяц. Нам так это нравится. So they do 3 days in a row. They do Friday evening, you got to see either this or this. So better you look here. They start Friday evening with Harinam, and then Saturday they do the program like we explained before, and Sunday again. И вот некоторые центры, они делают это 3 дня подряд. То есть вечером с пятницы вечером они начинают с Харинамы, потом у них в субботу у них утренний класс, и в воскресенье они продолжают это делать. So Sankirtan is for everyone. Так что санкиртан для всех. Any questions so far? Какие-нибудь вопросы к этому моменту, может быть, появились? Now today we were out in the market, and there was maybe 30 or 35 devotees. Сегодня мы поехали на рынок, и у нас было порядка 30-35 преданных. And it was nice. И было классно. It was really nice. Хорошо, действительно было хорошо. But it could have been better. Но могло быть и лучше. The girls were doing pretty okay. У девушек очень хорошо They получалось. looked okay, they danced okay. Они хорошо выглядели и танцевали The замечательно. boys, А мальчики... there's a lot of work to do. Очень много работы, которую нам надо проделать. We had some fired up book distributors. У нас было несколько людей, которые распространяли That was книги. really nice. Это было замечательно. So overall, I would say from a score of 1 to 10, I would give it maybe a 6 or a 6.5. И если бы я оценивал это по шкале от 1 до 10, то я бы дал 6-6,5. We should have prasadam, Нам нужно принять просад. even if it's something very small. Даже если немножко... раздавать просад. Даже если это что-то очень маленькое. Something has to Хотя бы be. что-нибудь. And some invitation cards. И книги, и карточки с приглашением. And we need more devotees. И нам нужно больше преданных. Especially Особенно people who are chanting and dancing. те, кто воспевает и танцует. We had a few undercover people with sunglasses and hats and standing. But we need people who are absorbed in the Sankirtan. У нас есть те, кто работает под прикрытием, в очках, такие стоят в стороне, смотрят. Нам нужны те, кто внутри. Can you imagine when you go out to the market with 200 devotees, 300 devotees? Могли бы себе представить, что мы вышли с 200 количеством, 200 преданными или 300 преданными? Can you imagine? Могли бы это себе представить? Now they're like, okay, this is nice. Мы так, да, неплохо. But when you go to the market with 200 devotees, they're like, whoa, what's going on?
Но если бы мы вышли с 200 людьми, с 200 преданными, они бы сказали, вау, что Or происходит? you make groups of 50 devotees and you go to 3 or 4 places. Или можно было бы разбить их на преданных по 50 человек и пойти на 2-3 места. This way you really have an impact, you really have an influence. Тогда бы у нас действительно была возможность повлиять на это. Okay. Any questions so far? Какие-нибудь вопросы к этому моменту? Yes. Это не вопрос, это просто заметил в Краснодаре, там книжки распространяются, и они на обороте, у них печать ставится, там адрес, место, где расположен. You have such a stamp on other side of the book, they have a stamp right there, what's the address. That's nice. Это хорошо. But some people don't take a book. Но некоторые не берут книги. So you should still give them something. Но что-то им нужно дать. We should give something to everybody. Всем нужно что-то дать. Leave everybody with a good impression. Всех оставить с хорошим впечатлением. Not, oh, you don't give me money, okay, give back the book. Не говори так, что вот ты не берешь книгу, дай мне за So you give him a nice little card. Не даешь деньги, давай книгу. Не дашь деньги, давай книгу назад. Always leave them something. Все время им что-то оставлять. Okay? Other points? Какие-нибудь еще вопросы? All right, we're moving on. Давай продолжаем дальше. Is this stuff interesting for you, or do you feel like you're wasting your time? Это вообще интересно для вас, или вам кажется, что вы тратите свое время впустую? Okay? А как может распространение книг помочь вот семейным людям решить их финансовые проблемы? We'll come to that. Очень мы к этому придем. Okay. Keep it. Держите это. So, Srila Prabhupada, of course, your mind says, that may work in America, but here in Russia, impossible. Ваш ум может сказать, это работает в Америке, а в России это невозможно. I have just been out in about 10 towns in Ukraine and Moldova and in Moscow and in so many other places. It works everywhere. Я был в порядка 10 разных городах на Украине, в Москве, в России, и я могу сказать, это работает. As we're speaking now, there is devotees in South America, in North America, who are doing this, who are distributing books. Right now, right at this moment. И пока мы здесь с вами разговариваем, есть преданные в Южной и Северной Америке, которые сейчас прямо этим и занимаются. Japan is already sleeping. А в Японии уже спят. New Zealand is just about getting up for Mangalarti. В Новой Зеландии вот сейчас встают на Мангаларте. Always there is somewhere somebody who is chanting Hare Krishna and who is distributing books and preaching. Все время есть кто-то где-то, кто воспевает эти имена и распространяет книги. So Prabhupada said impossible is the word in a fool's dictionary. Так что Прабхупада сказал, что невозможно это в словаре дураков. Sankirtan is all-inclusive. Санкиртана включает в себя все. It builds communities. Это сплачивает общину. And it's fun and easy. Это забавно и легко. You see, we got to come together. Like now we come together for this meeting, for this little seminar. И вы можете видеть, что мы здесь все вместе собрались. If there would not be a seminar, most of you would not be here. Если бы семинара не было, то никого бы здесь, скорее всего, и не было. So if you meet every week for Sankirtan with all your friends, that would be great, no? Но если бы вы могли хотя бы раз в неделю все собраться вместе с друзьями на Санкиртану, это же было бы здорово, не правда ли? Because sometimes devotees say, we have no community, I have no friends, you know, everybody's doing their own thing. И иногда преданные говорят, у нас нет общины, все занимаются своими делами. Then you create your Sankirtan team. Ну тогда создайте свою команду You get a Санкиртана, few friends together. соберите несколько друзей And you вместе go on Harinam. и пойдите на Харинам. And all of a sudden you have your strong community. И тогда у вас появится это сильное общество. So what's our legacy? Tradition. Традиция. Какова же наша традиция? Here you see Shukadeva Goswami, the original book distributor. He distributed a full set of Srimad Bhagavatam to Maharaj Parikshit. И здесь вы можете видеть
Shukadeva Goswami. You know that one. The blue boy. He looks like Krishna. Он был самым первым распространителем книг. Он распространил целый комплект, да, Шримад Бхагаватам. 60 тысяч комплектов он распространял. He distributed 60,000 sets. Session. 60,000. Yeah. Because there are about 60,000 of sages. Okay. Потому что было 60 тысяч. По каждому, если считать для каждого. And Maharaj Parikshit, for 7 days and nights, he didn't sleep, he didn't eat, he didn't drink. He was ready to pay with his life to get this wisdom of Srimad Bhagavatam. Махарадж Парикшит, он 7 дней, он не ел, не спал, и готов был воспринимать эту мудрость вет Шримад Бхагаватам. I got a question for you. У меня есть вопрос к вам. Who owns a mobile phone? У кого есть мобильный телефон? Okay. Who owns 2 mobile У phones? кого их 2? Who owns 3 mobile phones? А у кого 3? Okay. Okay, and you have a car, and you have an apartment, and you have a TV set. Okay, I ask, who owns a full set of Prabhupada's books? Так, у вас есть машина, квартира, а у кого есть полный комплект всех книг Прабхупады? Who has a full set of Prabhupada's books? Полный. 1, 2, 3, 4. Whatever exists in Russian, whatever Который books you существует в have. России вообще. Or electronic is also okay. Это возможно и так. Okay, it's as I thought, it's about 10% of the people. Как я и думал, примерно 10% всех людей. Your homework is to get a full set of Prabhupada's books. Ваше домашнее задание будет иметь полный комплект всех книг Прабхупады. Printed. Здесь комплект, но помимо того, у меня есть 2 комплекта напечатанных книг. Charity starts at home. Благотворительность начинается с дома. Give yourself the greatest gift of Prabhupada's books. Дайте себе этот подарок книг Прабхупады. We can only distribute to others what we have. If we don't have it, we can't give it. It's very simple. Мы можем распространять только то, что есть у нас. Если у нас этого нет, то нам нечего распространять. Это очень просто. We have so many things. We have, garage and dacha and, and all the garbage and so much stuff. У нас столько разных вещей. У нас есть гараж, есть дача, там все заполнено. This is Столько разных вещей. Prabhupada gave his life to give us these books. Прабхупада отдал свою жизнь, чтобы дать нам эти книги. People here in Russia died to give these books. Люди здесь в России умирали, чтобы распространять эти книги. And we're like, А мы такие, I'm okay. Мне Life нормально. is fine. Жизнь I нормальная. don't need this. Мне не нужно. Our hands are full. У меня в руки полно. We have too many toys. We're too busy. We're too booked up, too planned out. У меня столько всего в руках. У меня столько планов. If there is no hunger in the belly, Если нет никакого чувства голода в животе, then there is no satisfaction of eating, of food. и тогда нет никакого удовлетворения от вкушения. You have to be hungry for this. Вам нужно быть голодными об этом. If we are casual and laid back and cold, then it will not really work. Если у нас такое настроение обычное, то это не будет работать. How many devotees here have read all of Prabhupada's books? Как много преданных здесь прочитало все книги Прабхупады. На русский. So your homework Так что ваше домашнее задание is to read all of Prabhupada's books прочитать все книги Прабхупады. by yesterday. Вчерашнего дня. If you don't know what's written in Chaitanya Charitamrita, Если вы не знаете, что написано в читании Чаритамриты, half of your life is wasted. половина вашей жизни уже You're missing all the fun.
Вы все веселье пропустили. There is so much fun in Prabhupada's books, so much nectar. Веселье в книгах Прабхупады, столько нектара. But we're missing it. Но мы пропускаем это, Because we're busy in our own heads. Потому что мы заняты в наших собственных... Krishna said in Gita, if you give this knowledge to others, you'll become most dear to you. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, если вы будете распространять эти знания, вы станете самыми дорогими мне. So this is a very easy way to become dear to the Lord, by giving His message to others. И это самый простой способ стать дорогим Господу, распространять это. Mahaprabhu said, Priti vichate atanagara digram sarvatra prachara hoy bemoranam, that the holy name will be spread in all over the world, in every village and town. Махапрабху сказал, что это знание будет распространено по всему миру, в каждой деревне, в каждом... He also stated, Param vijayate Sri Krishna Sankirtanam. This Sankirtan movement is successful. И он также сказал, что это движение Санкиртана, оно уже успешно. That means, if I take part in the Sankirtan, I will be part of the success. Это значит, что я приму участие в этом движении, то я буду частью этого успеха. Bhaktivinoda Thakur, he predicted that soon a person will come who will spread the glories of Krishna and the teachings of Mahaprabhu all over the world. И Бхактивинод Тхакур, он рассказал, предвидел, что придет такой человек, который распространит это движение по всему миру. Now I know what many of you are thinking. Я знаю, что многие из вас сейчас думают. I can't go on the street and distribute books. Я не могу выйти на улицу и просто так распространять книги. Because I'm a businessman, or I'm a teacher, or I'm a lawyer, or I'm a respectable citizen. What will my neighbors think? What will my family think? Вы скажете, я вот бизнесмен, или я учитель, или я то и сё. И что же тогда подумают мои соседи? Я же такой уважаемый человек. Если они увидят меня танцующим and giving people books and asking them for donation. И я буду давать книги и спрашивать пожертвования. Bhaktivinoda Thakur, who you see here on this picture, he was a high court judge. Бхактивинод Тхакур, которого вы видите здесь на картинке, он был очень уважаемым судьей. You know what a high court judge is? Вы знаете, что такое судья высшего? He sits in court, and in the British times they had these wigs, you know, these white peruki. И вы знаете, они сидели в суде, у них были такие парики, знаете, белые, с локонами, да. С локонами. Did you wear one of those? Вы когда-нибудь носили такое? Have you been to Mayapur? How many of you have been to Mayapur? Сколько из вас были в Майяпуре? Кто-нибудь был? Your homework for this year is you got to go to India, okay? У вас домашнее задание следующее. You got to have a plan. У вас должен быть план. In Mayapur there is Sri Chaitanya Mahaprabhu's birthplace. It's called the Yoga Pit. В Майяпуре есть место, где Шри Чайтанья Махапрабху родился. Оно называется Йога Pita. There is a beautiful temple. Там прекрасный храм. And that temple was built by Bhaktivinoda Thakur. И этот храм был построен Бхактивинодом Тхакуром. Now Bhaktivinoda Thakur, as a high court judge, he went to Calcutta. And he went door to door and knocked on people's doors. And he collected 1 rupee from every door. And with this money, he built this temple in Mayapur. И Бхактивинод Тхакур в Калькутте заходил в каждый дом и просил в каждом доме по 1 рупии. И таким образом смог собрать на этот прекрасный храм. It's pretty amazing. Удивительно, не правда ли? Just like this temple here was built because the devotees went on Harinam Sankirtan. Так же, как, например, здесь построился этот храм благодаря тому, что преданные выходили на санкиртаны. Nimi Prabhu and his team, they went to Italy and they collected the money. And you look, it works, you know. Something beautiful came about. Так же, как Ними Прабху поехали в Италию и смогли там собрать деньги для того, чтобы построить здесь храм. Это замечательно. And it was hard work. Это была сложная работа.
There's a lot of blood, sweat, and tears. Было очень много крови, пота и слез. Bhaktivinoda Thakur's son, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Сын Бхактивинода Тхакура, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. he was the founder of the Gaudiya Math. Он был основателем Гаудия Мат. He opened 64 temples Он открыл 64 храма and initiated 60,000 disciples. и инициировал 60 тысяч учеников. And he had 4 printing presses. И у него было 4 пресса для типографской прессы. They had a daily newspaper. Every day they would print a newspaper. Every day. Каждый день. Every day. У них была газета, которую они выпускали каждый день. That's pretty good, huh? Неплохо. Can you imagine having a daily newspaper about Krishna consciousness every day? New newspaper about Krishna? Представьте себе, у вас была бы газета, которую вы могли бы выпускать каждый день, а Кришне высказывать там. So he told Srila Prabhupada, if you ever get money, print books. И он сказал Шриле Прабхупаде, если у тебя есть деньги, печатай книги. Because books are the best investment. Потому что книги это лучшая инвестиция. Just like in our own life. Так же, как в нашей жизни. You may have some things that you claim to be your own. У вас есть какие-то вещи, которые вы считаете своими. But everything will be taken away by time. Но все это будет забрано временем со временем. But books are the best investment because whatever knowledge we gain, whatever realization we have, it stays with us forever. Книги это лучшая инвестиция. Все то, что мы узнали из них, останется с нами навсегда. This is the pamphlet Prabhupada printed before going on Jaladuta in 1965. Pamphlet, like pamphlet. Это листовка, которую Прабхупада распечатал перед тем, как поехать в Америку. Can you translate the top part and the last line on the bottom? Шримад Бхагаватам — индийское сообщение о мире и хорошем. No. After Goodwill, what's the next? 60 volumes. 60 volumes of elaborate English version. 60 томов на английской версии. And the last line, all over the world for scientific knowledge of God. По всему миру для научного изучения Бога. There is 2 statements which are quite astounding. Здесь есть 2 утверждения, которые стоят особняком. Who finds out what are the 2 statements that are quite interesting? Какие эти 2? All over the world. Why is all over the world По so всему interesting? миру. Почему по всему миру так интересно? Where did Prabhupada go? Куда поехал Прабхупада? He only went to New York. Он же в Нью-Йорк только поехал. But he knew, I will start in New York and then I will go all over the world. Но он знал, что я поеду в Нью-Йорк, и это будет только начало. Imagine, he's 70 years old. Представьте, ему 70 лет. He's got no money. У него нет денег. 40 rupees. 40 рублей. It's like 30 rubles. Это примерно как 30 рублей. Would you go to America on a boat with 30 rubles? Вы бы поехали в Америку с 30 рублями на лодке? 30 rubles don't even get you to Sochi port, you know? За 30 рублей вы даже до порта Сочи не доехали. He had no friends, no connections, no help. У него не было ни помощи, ни друзей, никаких связей. He went with 2 boxes of books. Он поехал с 2 ящиками книг And the instructions of his spiritual master. И инструкциями своего And a small духовного set учителя. of cartels. Cartels. И небольшими кварталами. So what else is astounding? One more thing. Какая еще вещь здесь стоит? 60 volumes of You figured it out. How many books did Prabhupada have when he went? Сколько было книг у Прабхупады, когда он? He only had first canto and 3 books. У него была только первая песня и 3 буквы. Now Prabhupada in India, it took him 8 years.
8 years to print these 3 books. И это заняло у него 8 лет напечатать эти книги. Now, 3 книги. if 3 books take 8 years, how long do 60 books take? Если за 8 лет 3 книги, сколько тогда нужно лет, чтобы напечатать 60? 20. Oh no. 180. 20 times more. 160. 160 years. Yes. 60 лет. 2 points for our friend in the front. 2 очка. If you have 10 points, you can go and take prasad. Как только у вас будет 10, вы сможете пойти и принять просад. But he didn't have 160 years. Но у него не было 160 лет. He was already 7 years old. Ему уже было 70. He knew I have maximum 10 years. И он знал, что у него есть примерно около 10 лет. But there's so many books to be printed. Но столько книг нужно было напечатать. So what did he do? И что же он делал? He went to the place where mode of passion is predominant and where everything is possible. И он поехал в место, где гуна страсти самая сильная, и она там доминирует. Where is that place? Где все можно добиться? Где всего можно добиться. And where is that place? И где же это место? В Америке. And he went there because he knew that with the help of these people, I can produce all these books. И он знал, что с помощью этих людей он сможет это сделать. So Prabhupada had a plan. У него был план. What is your plan? Каков же ваш план? Your homework is to take a paper and a pen tonight and you write down, what is my plan for 2012? И вашим домашним заданием сегодня будет взять ручку и листочек и написать, какой же мой план на 2012 год. What is my plan for the next 5 years, for the next 10 years? What is it that I want to achieve? Какой у меня план на следующие 5-10 лет? Чего я хочу достигнуть? Okay, I got to read the 7 purposes, I got to buy all of Prabhupada's books, I got to read all the books, I have to go to Mayapur, I want to become initiated, and I want to go on Harinam, minimum once a month. Okay, that's a plan, it's a start. Мне нужно изучить 7 целей ИСККОН, мне нужно съездить в Майяпур, мне нужно купить все книги, прочитать их, получить инициацию. You have to have goals in life. Вам нужно иметь цели в жизни. And you have to keep them visible. И вам нужно, чтобы они были визуальны, как-то исполнены. And then you can actually achieve them. И тогда вы действительно сможете их достичь. So the plan is that by printing books we can actually spread the movement to all the people of the world. И план заключается в том, что благодаря печатанию и распространению книг мы сможем распространить это движение по всему миру.